Η οξυδέρκεια και η διορατικότητα του καθηγητή κυρίου Μητσικώστα θα φανεί σήμερα, τώρα. 12 χρόνια πριν, αν θυμάται, συνάντησε ένα κορίτσι 8 ετών στο συνεδριακό κέντρο του Βερολίνου. Το κορίτσι αυτό βρίσκεται πλέον μπροστά μας για να παρουσιάσει στην αγγλική γλώσσα, γιατί είναι τεταρτοετής φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Charles University, το πρώτη Medicine Faculty, ένα πραγματικά περιστατικό το οποίο συνδυάζει και το χώρο που βρισκόμαστε, δηλαδή την θάλασσα, και την βαρύτητα που παρακολουθούμε των υπολείπων περιστατικών, δηλαδή του αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου, μετά από μια decompression κατάσταση, τη γνωστή νόσο των διτών. Η κυρία Firinidou Ελισάβετ. Okay, we'll switch to English now. Good evening. My name is Elizabeth Firinidou. I'm a fourth-year medical student at Charles University's First Faculty of Medicine in Prague. And today I will present to you a case of ischemic stroke due to decompression sickness, also known as nosos των διτών. So I have no conflicts of interest to declare regarding this presentation. So, decompression sickness happens because air bubbles form in blood and tissues when pressure is reduced too quickly. For example, that can be due to a rapid descent from a dive, because divers absorb large amounts of nitrogen under increased pressure, which later will result in the formation of such bubbles. This can occur at a threshold depth of around 6 meters of seawater, so relatively shallow depths. And these bubbles can have several harmful effects. For example, they may block the blood vessels, causing reduced perfusion. They may damage the endothelium, triggering inflammation and secondary ischemia. They can activate the coagulation cascade and potentially migrate via the intracardiac shunts and cause arterial embolization. Neurologically, which is the focus, symptoms can appear within the first 24 hours. So patients may develop stroke-like symptoms like motor weakness or ataxia, or confusion and visual disturbances, but also spinal cord dysfunctions, sensory and vestibular dysfunctions, such as vertigo and hearing loss. But in severe cases, of course, shock and death can even occur. So for our patient, he's a 43-year-old male, experienced diver and spearfisher. His past medical history is largely unremarkable, apart from a syncopal episode in 2005. And his only comorbidity is dyslipidemia, for which he's on combination therapy with rosuvastatin and ezetimibe. Otherwise, he has no significant vascular risk factors. On June 24th, the patient went free diving to a depth of around 40 meters. Shortly after surfacing, he experienced an episode of transient vision loss, lasting about 20 minutes. The following day, on June 25th, he was evaluated at Limnos General Hospital because of his wife's advice, where no focal neurological deficits were detected. However, given his diving history and transient neurological symptoms indicating potential CNS injury, he was transferred on June 27th at 424 General Military Hospital of Thessaloniki for further investigation. He was eventually discharged on July 1st. He had no symptoms, but he was following his treatment. To better understand the underlying cause of this transient vision loss episode, a series of imaging studies were performed. Initially at Limnos General Hospital, a brain MRI was obtained. This showed 4 poorly defined hyperintense lesions, 2 in the right frontal lobe, 1 in the right parietal, and 1 in the left occipital lobe. On diffusion weight imaging, the parietal and occipital lesions demonstrating diffusion restriction, so that points to their subacute nature. And after intravenous contrast, these 2 lesions plus 1 of the frontal lesions showed serpiginous contrast enhancement, suggesting that the vascular injury was recent.
A thoracic CT was also performed, as pulmonary findings may predispose divers to barotrauma and paradoxical gas embolism. This scan showed small centrilobular emphysematous bullae, which are considered to contraindicate the classic hyperbaric oxygen therapy treatment, and that would further complicate his treatment options. Also, a cardiac ultrasound was done to assess for PFOs or intracardiac shunts, but that was unremarkable. Upon arrival to Thessaloniki, further investigations were ordered, including the neurological physical examination, ophthalmological examination, carotid duplex, hypercoagulability screening, and a 24-hour Holter monitoring. Of these, only the Holter monitoring picked up a brief 3-beat run of non-sustained ventricular tachycardia, lasting just over a second, along with rare isolated PVCs and supraventricular ectopics. While not very clinically significant to explain his neurological symptoms, these results were useful in ruling out the primary cardiac source of the stroke. So putting all these findings together, the diagnosis was an ischemic stroke secondary to decompression sickness. The brain MRI demonstrated subacute embolic infarcts without hemorrhages, consistent with vascular injury from the characteristic air bubbles seen in decompression sickness. The thoracic CT revealed the small emphysematous bullae, however, which not only can predispose divers to barotrauma and paradoxical embolism, but also complicate our treatment decisions. And finally, the cardiac workup, including the ultrasound and Holter monitoring, did not reveal any significant arrhythmia or shunt that could explain the embolic pattern. So while the patient had very few traditional vascular risk factors, the temporal relationship with the dive, the imaging features, and the exclusion of alternative causes all support decompression illness as the underlying mechanism of the stroke. In terms of treatment, the gold standard for decompression illness is the hyperbaric oxygen therapy. However, according to the Undersea and Hyperbaric Medical Society guidelines, the presence of bullous lung disease is considered an absolute contraindication, as there is a high risk of barotrauma from gas trapping and expansion dynamics. In this case, both the 251 General Hospital of the Air Force and Agios Pavlos General Hospital were consulted, and the contraindication was, of course, confirmed. Therefore, the management stayed focused on the pharmaceutical approach. The patient was started on antiplatelet therapy with Salospir of 100 milligrams once daily, given the ischemic nature of the cerebral lesions and the need for secondary stroke prevention. This tailored approach allowed us to minimize the risk while still addressing the embolic mechanism, preventing the stroke recurrence. When deciding on the best management, we compared our patient against the standard criteria for hyperbaric oxygen therapy. According to those guidelines, hyperbaric oxygen therapy is indicated in patients with active symptoms within 24 hours of diving, clear neurological signs requiring urgent decompression, no pulmonary contraindications, and evidence of bubble-related injury or gas perfusion needs. In our case, however, none of these criteria were fulfilled. He had no ongoing symptoms, only a single transient episode of vision loss, which was already resolved by the time he appeared. Besides, the time of the evaluation of the bubbles would have already been reabsorbed, so there would be no active recompression target. On the chest CT, he was found to have those pulmonary bullae, which is a direct contraindication to oxygen therapy. And the risks-benefits balance was mostly against its use. And finally, the MRI findings were more consistent to an ischemic stroke pattern rather than an active decompression sickness or bubble injury pattern. So based on this mismatch with the established criteria, the decision to avoid this hyperbaric oxygen therapy was clinically justified. And at this point, the most important step was to focus on secondary stroke prevention with the antiplatelet therapy he was prescribed with. So in closing, this case demonstrates how an ischemic stroke can occur as a complication of decompression sickness, but also how its management may need to be adjusted according to the patient and whenever the conventional pathway is impossible.
Unlike most cases, our patient had absolute contraindications with the standard approach, so we had to shift the treatment plan from active decompression sickness management to a more conservative medication approach for secondary stroke prevention. And thank you for your attention. Δηλώνω ότι έχω συμφέροντα και δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Να ξεκινήσουμε από τους σχολιαστές. Ο κύριος Κόρος. Στα ελληνικά ή αγγλικά? Όπως θέλετε. Καταλαβαίνετε ελληνικά? Καταλαβαίνω, ναι. Ωραία. Απλά την ορολογία μου μπορείτε στα αγγλικά για να την καταλαβαίνω. Ωραία. Υπάρχει αντένδειξη να ξανακάνει κατάθεση? Η αλήθεια είναι, αν ήμουν εγώ γιατρός, θα το έδινα σαν indication, ας πούμε, ότι καλύτερα να μην το κάνει. Αλλά, εντάξει, εφόσον δεν υπήρχαν ongoing συμπτώματα, θεωρώ πως με την κατάλληλη προσοχή, ίσως να μπορούσε να ξανακάνει. Αλλά εγώ δεν θα ήμουν λίγο πιο... δεν θα τον άφηνα. Αν είναι η σειρά μου, θέλω να σας συγχαρώ. Άψογη παρουσίαση. Ευχαριστώ. Είστε η πιο μικρή εδώ μέσα και από κάθε άποψη. Αλλά να ρωτήσω κάτι λίγο περίεργο και ελπίζω να μην με τρομάξετε. Πώς μεταφέρθηκε αυτός ο κύριος στο 421, 424, με συγχωρείτε, από τη Λίμνο? Ξέρετε? Να πω την αλήθεια, δεν είμαι σίγουρη. Μάλιστα. Ελικόπτερο. Πάντως το ελικόπτερο είναι αντένδειξη. Ναι. Όχι, δεν έπαιξα το κινητό. Ναι. Το πλοίο της γραμμής και αστυνομικό Ναι. το περίμενε στο λιμάνι. Ναι. Για τους ευνοέτους μου. Ήθελα απλά να προσθέσω ότι αυτό αυξάνει τον κίνδυνο για επιδείνωση, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, βάσει τον μηχανισμό... Τι άλλο θα θέλαμε να πούμε σχετικά με αυτό? Θεωρείτε ότι έχουμε από το ιστορικό, ξέρω ότι είχε περάσει, τα συμπτώματα είχαν υποχωρήσει όταν έφτασε στο κέντρο υγείας. Οπότε, αλλά έχουμε κάτι, αν αυτό ήταν πλήρης ανοψία, ημιανοψία, τεταρτοκυκλική ανοψία. Τι διαταραχή είχε, ήταν κάποιο σκότωμα? Αν μας εξηγήσανε από... Ξέρω ότι αυτά μπορεί να είναι λίγο δύσκολα που ρωτάω, αλλά νομίζουμε ότι οι αιστείες που είδαμε ευθύνονται γι' αυτό, για τη διαταραχή στην όραση, ή μπορεί να πει και κάποια η οποία δεν απεικονίστηκε? Do we have the images available? We don't. Yeah. Well, that's fine. Congratulations. Wonderful presentation. The big question is, are you sure that there is no right to left shunt? Because you said that you did a transthoracic echo, right? Was there transesophageal echo or TCD with bubbles, with agitated saline injection? Because the transthoracic echo will reveal about 70-75% of PFOs. The rest are missed. And because if you have multifocal infarction in such a patient, your first concern is that there is a right to left circulation shunt, which may be at the cardiac level or may be at the pulmonary level through arteriovenous shunt at the pulmonary level. And it's worth at least once to do, I think the simplest test is to do a transcranial Doppler, where you inject agitated saline in a big vein and record over the MCA, one of the two MCAs. If you see high intensity transient signals, hits, microembolic signals, it tells you that there is right to left circulation shunt. You may not answer the question if it is at the heart or at the lungs. Did he ever have COVID? Do you know this piece of information? In his history, it wasn't mentioned, so I guess maybe Because COVID, in general, when people had pulmonary involvement, increased the frequency of right to left shunts at pulmonary levels.
There were like AV shunts there, and they persist. They don't go away, unfortunately. So there might be a couple more additional elements of investigation to do here. Congratulations. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Είναι ωραίο που τελειώνουμε με μια έτσι φοιτητρία. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, η νόσος των δυτών, αυτό τελειώνει το ένα σχόλιο, αρχίζει ένα άλλο τώρα. Η νόσος των δυτών είναι ένα πολύ συχνό νευρολογικό νόσημα, το οποίο βέβαια είμαστε αποξενωμένοι με αυτό. Son of a sailor. Έτσι. Λοιπόν, επειδή ήμουν πολλά χρόνια στο ναυτικό νοσοκομείο, όπου είχε και όλοι οι γιατροί του ναυτικού περνάμε από την ειδική εκπαίδευση για να θεραπεύουμε, διαγνώνουμε και χειριζόμαστε την νόσο των δυτών. Αυτό είναι όντως μια τυπική περίπτωση. Πιστεύω ότι όλοι ως νευρολόγοι θα πρέπει να έχουμε μια αντίληψη του θέματος. Είναι ένα τυπικό εγκεφαλικό, το οποίο πολύ πιο συχνά είναι νοτιαίο. Είναι νοτιαίο. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο μπορεί να είναι πολυεπίπεδο και στο νοτιαίο μυελό και στον εγκέφαλο. Να έχεις δηλαδή μια σημειολογία την οποία ακριβώς δεν μπορείς να ταιριάξεις, όπως ξέρουμε στην κλασική ιατρική, ότι όλα τα συμπτώματα πρέπει να τα βάλουμε και να δούμε εντοπιστικά ότι βλάβη, ρε παιδάκι μου, είναι στην αριστερή μέση εγκεφαλική, στην οποία... Εκεί να είναι πραγματικά εντελώς. Να έχει νοτιαίο μυελό, να έχει εγκέφαλο, να έχει πρόστια, οπίστια, να τα έχει όλα. Επομένως, αυτό βέβαια η διάγνωση είναι εύκολη, γιατί έχει προηγηθεί μια κατάδυση στην οποία δεν έχουν τηρηθεί οι σωστοί χρόνοι στο σωστό βάθος. Επομένως, για να επανέλθω στο ερώτημα, εάν τηρηθούν οι σωστοί χρόνοι στο σωστό βάθος, ναι, μπορεί να καταδυθεί. Άλλωστε, οι καλύμνοι έχουν, ναι, φαντάζομαι ξέρετε το τραγούδι το μηχανικό. Στο μηχανικό, αν δεν έχετε πάει στην Κάλυμνο 15 Αύγουστο, είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε για να δείτε πώς χορεύουν το μηχανικό. Ο μηχανικός είναι ο πρώτος που σέρνει το χορό, είναι ένας ημίπληκτος εξαιτίας μηχανικό, λένε τον δίτη. Τον δίτη. Λοιπόν, είναι ένας ο οποίος περπατά με ένα μπαστούνι και στην αρχή σέρνει το χορό και κάνει ένα βήμα 2 λεπτά. Άντε, η μουσική είναι και αργή και από πίσω όλοι συσσωρεύονται στο χορό και μετά γίνεται το μπαμ, πετάνε τα μπαστούνια και τα λοιπά και γίνεται ο χαμός. Αυτό λοιπόν είναι ο χορός του μηχανικού και όλοι οι νησιώτες, οι σφουγγαράδες το είχαν σε ένα, ήταν πώς να το πω, αντροσύνη και μαγιά. Εξού και το τραγούδι, ή μηχανικός θα γίνω ή στην άμμο θα απομείνω. Δηλαδή με το που βγαίνανε έξω, καπνίζανε ένα τσιγάρο για να δουν αν τους χτύπησε η αρρώστια, αν είχαν κάποιο μούδιασμα ή οτιδήποτε. Κοινώς ήταν αδερφές, αν δεν τους είχε χτυπήσει κάποια στιγμή στη ζωή τους. Δηλαδή δεν είχαν κάνει, ναι, δεν είχαν πάει εκεί που έπρεπε να πάνε στο βάθος. Αυτό ήτανε μαγιά, ρε παιδάκι μου, ότι εγώ το έπαθα αυτό και έτσι, ναι, αυτό. Ο μηχανικός.